Le khonile ka mo Thabamoshate hotel ke mo e leng gore go bo go swerwe kopano rena re le Limpopo TV re tlo kwa gore na kopano ye e swerego ke ya mabapileng special economic zone toropo golo e etla ka go la Sekhukhune jwale badudi ba Sekhukhune ka mokgwa ba tlo tengwa ya ka lekomane ka magetleng ka gore tlala e tla be tswile ka malapeng ba shwa le bona ba tla khwetša menyetla ya gore ba tla ba khwetse meshomo ke mo e leng gore ye mongwe le mongwe ka moga Sekhukhune jwale gona ke gale ba tutsetsela ba ya magweng ba re sa ya magweng a tlile gae ba Department of Trade and Industry ba tlile ka mo go tlisha ditaba tše bose le rena ba Limpopo TV re sa ya ka mo gare re kwa gore na taba kgolo ke eng mogedi wa Limpopo TV hlwaya tsebe o be mahlo ga go pele le television ya gago re sa ile go solela tsona ka mo gare ge re boa re tla be re di swere ka botlalo National House of Traditional Leaders present here, the Provincial House, the Local House of Traditional Leaders, the HOD of the department, Mr. Ratumbu, who is also the acting chairperson. He is acting because until they put an SEZ, he is still an interim committee. When we finalize the SEZ, we're going to appoint the correct board of the SEZ. We'll do that in consultation with the traditional leadership because the Puria the DTIC representatives who are representing the Deputy Minister and the Minister, the Acting CEO, Mr. Popo, and your team, Your Worship, the Executive Mayor of Sekhukhune District, the Acting Mayor of Fitapo Muthubatse, and the entire team, Fitapo Muthubatse. We are here, Your Majesty, to accompany DTIC to do what we call public participation. Ourselves, we have done the applications for Fitapo Muthubatse to be an SEZ, and I must indicate upfront, Your Majesty, that when the President was here, when was it, Mr. Ratumbu, I think somewhere in November last year, we requested him that through the Premier said to the President, we have got Fitapo Muthubatse SEZ, it is stuck. President, can you assist us? President, in his nature, he did not even respond. But we got the response by the Minister. The Minister came to our investment conference and he said by March next year we would have finalized the project. So, for the work that he has done. The Minister came in our investment conference and said, I've been given a timeline that by March, Fitapo Muthubatse SEZ must be started. And now we are here. Our Premier, the President, and the Minister have assisted us. When I became the MEC, when I was appointed MEC, she said, I'm giving you 6 months to work on Fitapo Muthubatse SEZ. It was a very difficult instruction. 6 months. 6 months.
6 months, you must make sure that Fitaho towards the SEZ is back on track. We worked together with the team at DTIC. They established a technical committee to work on the SEZ, and we must also thank them. They worked very hard to ensure that we are here. Now we are here. Project here. What is left? Now I have done my part. I told the Premier, now I have delivered. If I was to be given performance bonus, I deserve a performance bonus. I deserve a performance bonus because we are here. Here it means it is now the community who shall deliver to us. They must tell us. We have delivered, it is here. They must tell us, we want the SEZ. Probably tomorrow, Riako public participation. They must say to us, indeed, they want the SEZ. They want it because it will reduce unemployment in this province. When the president was here, he asked us a very difficult question. He said, Limpopo is rich. What is holding you back? He said, Limpopo, you have got everything. You have got minerals, platinum, gold, diamonds, beautiful natural resources, heritage, and everything. He said, what is holding you back? It's a very profound question that we ask us. So when we remain, we ask each other, what is holding us back? What is it? Why should our people be poor when we are rich? We can't be rich and our people are poor. It's a contradiction. It's a serious contradiction. We can't be rich in natural resources, diamond, platinum, critical minerals, everything. Gold. We also have gold here in Limpopo. But we are poor. There is something that we are not doing. So we are starting here in school. People must they must be rich. Your wish. We are bringing them SEZ. So when you bring something like this, there will be a lot of people who are wanting to tamper with it. You must know. The moment we finalize it's an SEZ, you will see a lot of people coming in. Some with wrong ideas. And it is this community, who must assist us. People will come. I agree, this one it's a very big project. It's a very big project. People will be coming here. Some will bring good ideas, some will bring bad ones. So it is upon this community to say, we don't want bad ideas, we need only good ideas. I'm happy your worship the executive veterans. They are here. They conceptualize this SEZ when they see the department. When I see veterans who will be able to guide us, all of us, through this process. And the team veteran, Mr. Popom, who is the CEO, is the former HOD. So I've got 3 HODs. It's Mr. Mpahele, Mr. Popom, and Mr. Ratumbu. We can't fail. 3 HODs. I can't fail. No ways. I can't fail. 3 HODs who must assist me to run this project.
the other thing that we must indicate to the community as Kupune is the issue. When the president was here for a DDM project, he said we must have a mining college here in school. Again, when the president speaks, it's an instruction. And the role of all of us is to implement. Our president can't say there should be a mining college and all of us we are doing nothing. We have started the process. Besides the issue of the university that we are doing, people think that a college and a university is a building. No, it's not. You can start a university. I think nowadays there is virtual things. You can start. You don't need a building to start a university. We are working together with Glencore and Samanco to assist in the training of our artisans here for the SEZ. So that thing must start. The process for home and HOP must start in terms of training. We don't want a situation where when we need an artisan, we must go to Cape Town. We must get an artisan from here in school. And we can't wait, we must train them now. Well, training must start now. So that when we need an artisan in the SEZ, the artisan is there. We are pleading with all our traditional leaders. We say to you, please assist us. We want this project to succeed. If you see all of us are here, even treasury is here. Because our treasury is bringing money, they are following their money. They want to see whether we are spending their money correctly. Everyone is here because we want this project to succeed. When you start something, it must succeed. So that when we go to other areas to establish other SEZs and others, then we know that we have benchmarked with Skupulu, SEZ, and that SEZ is very successful. So we are here, we will outline all the issues. Mr. Fopong, our CEO, will do that to outline what are the key projects that we will be doing. This project is for all of us. Where projects fail is when the mayor of Fitapomutu would say, this is my project alone. This element is big. And in Shanghai, we must work it out, all of us. It can't be only that. Where it fails is when a traditional leader who is here says, this is mine, and me only. That's when it becomes a problem. It's a project for the people of Skupulu. It's a project for the people of the province. But we want the people of Skupulu to benefit first. It must be a cycle. The benefits must start inside, go outside, go outside. This project is too big to be carried by the people of Skupulu alone. That is why all of us are here to give you support. We must have the first city in a democratic South Africa, starting here in school. Is it not a good thing for everybody? We must start here. Skupune is a very important site for all of us in terms of heritage and everything. The Department of Sports, Arts and Culture is starting a heritage or liberation route, which must also pass by Skupune and all other areas. It must start here because it's where a lot of battles were fought and a lot of liberation struggle heroes were here. So we must do that. Till now we are here to give support to DTIC, and we hope Mahosha they will go out and say to their communities
please, let's go there and support. You can't do anything without the support of traditional. Very knowledge of that. Even though I've been given I'm from the traditional culture because my mother is from Tengwe traditional culture. If you know Oshimete, we are doing. So we are from there. So we know that anything that you do when you are a leader, you must go to Mshate first and report so that you get the blessings. We know that if we tell the traditional leaders, we know we've got all the blessings, this project is going to succeed and it becomes successful. Thank you very much. Mogedi wa Limpopo TV le kono re ka mo go la Thaba Moshate masepaleng wa Tubatse feta Kgomo ka tlase ga masepala wa Selete wa gae e le go wa Sekhukhune ke mo e leng gore go go swere kopano fao ba tla roka Sejatlhapi ba re ke special economic zone re tlo kwa tabatše re bolela lebaka mafateng a matelele gore ba re tšee kgopu gore e ka be e le gore kopano ya lekgono e be go bolelwa ka eng se se kaka go kwala gore ke tšee bose badudi ba Sekhukhune go kwala gore aowa jwale gona o ka re seo ba bego ba se emetše se kgauswe se a fihla re tlo boledišana fa le ba Moshate mogolo bao e leng gore ba emetše ntlo ya bogoši ka mo ga Sekhukhune ke bolela ka mang ke sa bolele ka bo Kgoši Mafefe wa bobedi e le go Dimo Phahle re tlo tšea tabatše ba re nyetlele gore na e ka ba e le gore tše di tla go ka mo di tlo gola setšhaba goba di tlo gola bomang Dimo Phahle beng ba ka madume ke makhura ka ona re a tlola re le ba Limpopo TV re a le amogela tla ke go tamiše mongaka ke tamiše le Kgošikgolo ya Bapedi le go Your Majesty the Queen Thulare le ke theresho re bile le dikopano ka fa re tla go bolediša taba e ka Seesimane e bitšwa go Sekhukhune economic I mean not Sekhukhune rather feta Kgomo Tubatse economic zone ke mokgwa wa setoropo o tlišiwago ka gare ga naga ya rena ya ga Sekhukhune o mongwe a ka e bitša Gauteng mara ka bopedi ka gobane ke toropo e influence tšego ke di-minerale tšeo naga ya Sekhukhune na go le tšona ke ka baka leo ba rego ke special economic zone. However magoši a rena a wela go ka fase ga Sekhukhune re le Mošatekgolo wa Bapedi re ile ra lemoša mmušo gore hleng ke re ya kitima nke re fokotše lebelo magoši a rena ka gare ga Sekhukhune a ba sa ba hwetša tshedimošo ka botlalo ka baka la ntwe re bolelago ka yona goba re dumago go e amogela gore e tle mo e tliša ke mmušo wa rena wa Afrika Borwa. Tata go rena re bolela fa ka project e leng gore ke project ya dibilione mola e le gore setšhaba ka mo ba re ga rena kholofelo gore project ye e tla ba katlego ga o ka tšea mohlala ba sa lebeletše letamo la go etša tehuopo leo e leng gore taba ntse e kgwathakgwathilwe ka fa gore Sekhukhune se kgomme ka meetse e fela mehla le matšatši re le boraditaba re topa taba gore badudi ba Sekhukhune ba lela ba re ga re hwetše meetse jwale le bona o ka re ye project e tlatla e atlega goba e tla ba le yona e sa le ba bea mokganya phatleng go sena seo se tšwelelago ye project mogaši e ya go atlega kudu ka baka la gore mmago rena e le go Kgošikgolo Queen Mother Thulare ke motswadi o a nego šedi maloba go ka ukamela gore diprojeke tše ntšhi tšeo e le gore be di ka hlabolla motse wa ga Sekhukhune be di šitega ka baka la gore be go sene motswadi bjalo le gono re ne motswadi ke ka baka leo le gono re kgonneng go bona ofisi ya Mošatekgolo ya Bapedi e tlile e tethwele lebile e bone ka mogare ga dipeakanyo tša mmušo gore sela le sela ga se sona gomme a re logišane maano e le mmušo le ntlo ya Kgošikgolo gore re accommodate magoši ka mogare ga kopano ya rena ya lehono ba bušeleditše ditaba tšeo rena ntlokgolo ya bogoši jwa Bapedi re be re di bonago re be re di bolelago re be re di reisago go mmušo gore ke ra gape ge re šetše re sopelela pele ka mokgo re šile magoši morago beng ba ditšhaba jwalo re kgonne gore
re kwane le mmušo wa rena wa province kudu department ya lidete e eteletše go pele ke Ntate Mathibe re gore ka di 15 tša April 2025 le go la bobedi la beke yane latelago re tlo re laleditše magoši gore re bitša kopano gothe ya magoši ka moka ka Sekhukhune gomme re tlo ba rena le MEC wa rena wa lidete re tlo ba rena le mayor wa rena wa district le go Mogaladi ya Hlabirwa re tlo ba rena le mayor wa rena wa selegae le go Hlabirwa batho ba ka moka re tlo go ba re ba tlišitše re tlo ba re beile magoši ba ya go outline ditaba tše be ba di boledišago lehono ba boledišitše kudu le taba eo ba re go ka Seesimane re fela gore ke beneficiation gore na project ye ya go aga toropo ya Sekhukhune go ya go benefita bo mang ka gare however ke tšewe mmušo o dumelelane go le rena ga mmogo le magoši gore re swanetše re tle re boledišane ka tšona ka di 15 gomme re kgone go aga tsela e botse ya gore ditšhaba tša rena di benefite equally ka gare ga go aga toropo Mogi wa Limpopo TV jwale ka ge e le gore le khono gona ka mo go la tuba se feta kgomo mo e leng gore go na le toropo ye kgologolo yeo e tlago re na le bo Kgošigadi Malepe ba tlo re botša gore tše ba di kwilego ka mo ke tše bose go ba ga se tše bose mmago setšhaba Thobela mongaka a re tše sebaka se re le tamiše re be re le amogele go Limpopo TV ra leboga nna ke le Kgošigadi Malepe kgetša malo a Molopo ke le ka tlase ga boetapele ba kgoši ngwato wa Moholo Maila so rena re thabile kudu re kweša gore bojiji mo nageng ya borena ya ga Sekhukhune bo tlo sepela baswa ba tla kry-a mebereko and then ba bangwe ba ya dikolong ra kry-a tlhabologo kudu dinaga tše tša mogae mo ga Sekhukhune especially ba ba le gore they are affected from ga bophasha malekana go fitlhela gona ka kwa ga Maphopa le rena gona mo bana ba mobu ba bangwe ba gona mo dinageng tše dingwe ba tla thušega go laetša fa e le gore taba ye e tlago e laetša gore e tlo ntšha bodidi ka mo seleteng sa Sekhukhune re lebeletše province ya ga borena ya Limpopo re lebeletše le selete se sa Sekhukhune mo e leng gore Sekhukhune go bontšha gore se humile ka diminerale empa ga o lebelela batho ba ntse ke batho ba e leng gore ba dikobo di magetla le nagana gore seo se hlola ke seo se hlola ke taba ya gore mohlomongwe batho ba di-mine ba no fa batho mebereko e menyane ye mengwe mebereko o hwetša ba re a bana bokgoni le se ye mengwe ya di-artisan e nyaka bana ba bangwe ba ya sekolo so bana ba ile gore ba dikobo di magetleng o hwetša taba tša mohuto ba palela ke go di fitlhelela le kgono tabaše ba re toropo ye kgolo e etla ka mo e tlo go etla e le ka ntšhwa le Gauteng mohlomongwe le go ka feta Gauteng taba ye e ra gore ka gore go na le tabe nngwe ya gore batho ba re ke bana ba mobu ba polelo e re ke bana ba mobu ge go etla menyetla ya go etša ye ke moka o hwetše diprojeke di emišiwa ba re ka moka ka mo ba re ba na le boipelaetšo ke bana ba mobu ga ba hiriwe le tlo e bereka jwang le le magoši taba ye ya bana ba mobu ke tlhoba boroko kudu gona mo tabeng ye ya tlholego ya mešomo ya re tshwenya re magoši a re robale mara ke nagana ge rena re kopantše matsogo le ba mmušo re tlatla re e fenya go consolidiwa magoši e le gore they are affected then rena ba bangwe re tlatla ka morago ga mmogo le ntlo ya rena ya bogoši ya moga Sekhukhune re tla thušana le bo mmušo re thušana le bo meyara ba mo gae bo Hlabirwa ga mmogo le bo Mogaladi ya Hlabirwa ke nagana re tla e fenya go boletšwe polelo ye nngwe ka mo ba re ba tla lebelediša taba ya gore projeke e tlago ga se tenderpreneur ba re projeke e tlang ke projeke ya investment jwale gantši re hwetša e le gore bao ba e leng gore mohlomongwe potlatše tša bona o ka re di nonne di tšo go nona ba feleletša ba re tšeang nna le seke la tšea ba le tlo šoma jwang moo ke nagana mešate e mengwe ya go swana le ya go phasha Mampuru o sobela gona kwa ga Malekana ke bona ba tlo re guidang because ke bona e le gore ba affected go tloga moo re tla berekišana ga mmogo le mmušo re bona gore re beakanya jwang mmago setšhaba re tšea sebaka se re a le leboga go Limpopo TV re tlo kwa ka gore go sana le nngwe kopano ye e leng gore ke kopano ya beke tlago la bobedi mo e leng gore re kwele gore ke kgothe magoši ka moka a tloba a biditšwe gore go tlo go hlahlwe temana ye le kgono ka re ke mathomo mae jalo o ka re go biditšwe gore go tlo go hlahlwe temana ye go ya pele le bao be ba se gona le bona o ka re ba laleditšwe gore ba tla ba be gona mo kopanong yeo aowa kgothe yona e biditše kwa mošate o mogolo wa Bapedi Kingdom ka tlase ga mmago rena re le magoši ka moka e leng yena kgoši kgolo ya rena
ena tlhapogadi ya phahla kwa maroteng motlhaletse re re magoši ka moka le a bitswa gona kwa motlhaletse ka di-15 e tlabe le la bobedi re re tlang re tle re bontšhane tabe le di-challenges tse e le gore re a di hwetša re le magoši tabeng tša bana ba mobu ke nagana re na le mmago re naga mmogo le komiti ya gage re tla kgona ke tšeo mmogedi wa Limpopo TV o tekwetše ba boletše ba ka mafateng a matelele gore le kwele gore ke gote mo e leng gore taba ye go ile a hlaohlakana go tšwela pele ba re magoši ka moka a tla bjale gona re tshepa gore ditšhaba tše ka moka ke tšeo e leng gore ka sekgowa ka leleme la sekgowa ba re di tlo benefita go ra re ka leleme la sega ba rena la sepedi ba re ba tlo putselega ba tlo tla ba hwetša tšeo e leng gore ke kgale ba di emetše Limpopo TV re be re le gona go kgobokeletša taba tše Limpopo TV dula o lebeletše ke gae mmogedi wa Limpopo TV taba tše di botse di tlile seleteng sa Sekhukhune mo provinseng ya Limpopo go a kwagala gore ka nnete bašwa le bona re tlo kwa gore na ba tla humana menyetla go project yeo e tlago go ba go tlo direga jwang re na le ye mongwe wa badudi ka mo o tlo e tlhalosa ke moka ra tseba re tšwela pele le ditaba mongaka a re la amogele go Limpopo TV le ka dumediša babogedi kwa gae tla ke tšee sebaka se ke go leboge mongaka nna ka leina ke nna Shaku Events ke tswa naga ya Gantšhabeleng re tlile fa sessioneng ya feta go motubatse SEZ re fagaletše kgoši ya rena e leng kgoši Ntšhabeleng ge taba tše di tla toropoše e tla gauta ba re e tla gae polelo yeo e boletšego e re gauta e tla gae re a bona gore go iwa tlase le godimo e ka ba go lena se se ra gore go rena wešo re kwa re thaba gagolo legatong la baswa go ka lebelela gabotse naga rena South Africa e aparetše ke leuba la unemployment poverty and inequality so re nagana ka toropo go swana le e tla napile e tliša tlhabollo mo dinagamagaeng tša ga Sekhukhune bašwa ga ba šome bašwa ka sekgowa re ka re ba bangwe ke ba e leng gore ba ne le di-skills ba bangwe ga bana di-skills le tlo netefatša jwang gore bašwa bao ba sa šomego jwale ka go tšeo tlhalositše o ka re unemployment rate ya rena goba dipalopalo di bontšha gore Afrika Borwa e mo go 40% go batho bao ba sa šomego bašwa le tlo netefatša jwang gore bašwa ba hwetša di-skills tša maleba se nka se bontšhang ke gore go botheleditše ga botsana ka mola ba hlalositše ba le ba DTI go menagane gore go tlo ba le di-job opportunities go ya ka di-company tšeo di setse di bontšha gore ka re pleke la ba e bolela ke industrial park ebile le yona e tlo go iša moruo wa mo Sekhukhune godimo di-job opportunities tsela ka mokgwa wa itlhalosang di nyaka gore go be le se re se bitšago di-skills development training tše di emileng go hlabolola baswa ka gore Sekhukhune maitemogelo a sona ke gore re na le di-mine tše e le gore ke tše dintšhi e fela baswa ba pala ke go šoma ka gare ga tšona majority ya bona ba šitintšha ke taba go hloka di-skills mohlala ke tše tša di-artisans electricians motor diesel and boiler making ba hloka those skills jale go tlo hlokega gore masepala rena wa local le go feta go motubatse ba selete le ba province ba momagane ba ngata ete go netefatša gore ba di sitha ba geregela ba funda di-programs lona di ka developa baswa ka di-training tše di tlo go tšwelela ka mogare ga industrial park ya feta go mo SEZ o le e mongwe legatong la bašwa e ka be le gore bašwa le tloga le ba hlohleletša go lekane gore ba hwetše bokgoni jo e leng gore di a hlokega gore ge diprojeke tša go etšatše di tla le gore menyetla e ba gona ba tle ba kgone gore ba se ka tle ba šomiša lentšu le la re tlo gore ba re ke ngwana mobu le ge o sena skill goba o sena bokgoni ka gore wene ngwana mobu o swantše o thwalwe goba o fiwe monyetla le dira jwang le tloga le ba hlohleletša goba le dira jwang ke nagana gore le nna se nka se tšweleletšago ebile ke se lennele ka mara ga session ka ge ba biditše magoši le rena re feleditše kgoši ga borena Ntšhabeleng ke go bontšha gore magoši a momagane e be ngata ete ba thušane ka taba ya gore baswanke ba hlabologe goba ge go ba di go kgobatša mebereko go se ka ba e la rego o mongwe o tswa ga Ntšhabeleng nna ke tswa ka mo Steelport gore ke tswa ga Mampuru re bontšhe gore re bana ba thari gomme ge tlhabologa toropo ya go swana le e geregela go be le perekišano mmogo se segolo ke gore baswa ba santse ba be le di-qualification tša maleba tše di nyakegago mo wa Limpopo TV o tekwetše bašwa emealelang ka maoto le tetsotsorope gore ge menyetla e tla e se ke ya tle ya le feta tseleng re le Limpopo TV re be re le gona go kgobokeletša taba tše Limpopo TV ke gae mongaka re tšea sebaka se re a le lebogo shebeshe mogedi wa Limpopo TV taba tše bose di tlile ka ga Sekhukhune jwale mo re na le bao e leng gore ke bona ba tliša go taba tše bose ka mo nageng ya ga Sekhukhune ba tšwa mmusong
wo mogolo mo e leng gore ke ba kgoro ya Department of Trade and Industry ke bontate Molefane taba tše botse šidi le di tlišetša badudi ba ga Sekhukhune le re ka sepedi ba tlore modu o tlile ka gae tlala o sepetše nke le re tšeeng kgopo ka taba ye le tlišetšang ka mo ye botse taba e re tlišang ka mo Limpopo se segolo go tliša tlhabologo go setšhaba sa rena go province ya rena go district ya rena go local municipality ya rena ntšhe re tlišang ka mo go tlo godiša toropo ya Petersfort ya Stilport re focusitše kudu-kudu go di-mine tše re nago le tšona ka mo tše dintšhi re tshwenyega ka gore gona bjale re tšea di-minerals tša rena re di iša dinaga mabapi di boa ka mono e feletše le di-products so re santse re tliše di-factory ka mo di-minerals tša rena re di-processe ka mo re age meago meswa ya di-hotel re age meago meswa ya dikolo di-university gore batho ba bo rena se ka hloba ya bogauteng ba re ba dikolong eupša e be kgetho ya bona gore ba nyaka go a Joburg e se ka ba gore ba gapeletša ka gore go sena di-university go sena mebereko ka mo so se segolo ko go creata mebereko ko go creata di-opportunity for di-business tša rena anka re kwešišie e mongwe kwa gae gore ga ke kwešiše gore ntho e ba reng ke special economic zone se ra goreng gona goreng ba kgetha Petersfort ka gore le nna mo nkabe ba kgethile mo ga bo rena le rena ra tlala ya tšwa ka gae special economic zone ke poleke e le gore e kgethegile e kgetha ke popresidente le ministera wa rena le setšhaba sa rena gore poleke eo e be yona e le gore e ka tla ya dirišwa go tšweletša dijo tša rena e ka tla dirišwa go manufacture dilo tša rena e ka šomišwa go ba toropo poleke eo e tlo supportiwa ka dijo tse re di bitšago di-incentives tše e le gore ga di gona mo polekeng mo Limpopo but di ka mo gare ga special economic zone seo e ka ba gore di-company tše e le gore di operata ka mo gare special economic zone di kry-a di-tax tša fase ge ba ria lekgetho e ka ba gore di supportiwa ka funding go aga di-factory e ka ba gore e supportiwa ka di-business opportunities ke ka fa re rego ke poleke e kgethegilego special economic zone e no ba gore poleke e kgethegilego jwale ka go boletse gore poleke special economic zone why se ba Stilport se sabe poleke engwe re bone gore mo Stilport ke mo le gore gona bjale go na le di-mine tše dintšhi so re ka šomiša yona ya ba mineral hub re ipilota bjale ka mushroom ge mushroom o zwala o tswa e le monnyane mara wa ya godimo ya ba phurologa re dumela gore ge re ka thoma mo Stilport di-opportunity tše dingwe di tla fihla le dinaga mabapi tša kgauswi le Stilport ya affecta the whole province ya rena Limpopo ya godiša le economy ya rena Limpopo potšišo ya rena mafele le lebeletše gore project ye e ka thoma neng le gona mohlomong e ka ba project e leng gore e tlo tšea lebaka le le kakang project e thomile ge o ka ya ko saeteng gona bjale re beile re busy ka fence very soon re tla be re le busy ka go ria infrastructure meetse di-storage le di-line tše dingwe ge license e fihla mmereko o tlo tšhaba diatla ge le ge gona bjale e funda ke province once e approviwa le mmušo wa godimo o tla bo o tlisa ditšhelete ka mo e tšwela pele ya gore e ka fela neng ga e fele o ka se aga toropo wa e fetša le Johannesburg e sa gola le gona bjale generation tše di tlago di tlo e hwetša e sa agiwa mara se re se nyaka go se bona ko gore Stilport e be Johannesburg ka moso Stilport e be Dubai ka moso so e tlo tšea nako mara gannyane re tla be re e godiša re dumela gore morago go tlago go tla go na di-factory bana ba employile go na le di-hotel ke tšoge mo wa Limpopo TV le tekwetše ba re magweng a tla gae jwale le lena tetsotsoropeng baswa sepelang le lekhwetše ditlhahlo tša maleba ka sepedi ba re ke di-skills lena bao le senago di-skills le tikweletšeng di-skills gore ge menyetla ya go etša ye e tla le lena le seketla la tekhwetša le tswalele ka ntla re le ba Limpopo TV re be re le gona go kgoboketša ditaba tše mongaka re a le leboga le ba mmušo wa godimo gore le tliše taba tše botse mo ga Sekhukhune go leboga nna ke leboga le babogedi ba Limpopo TV thobela ka sona sebopego se momogedi wa Limpopo TV taba tše botse šidiwe dula o lebeletše Limpopo TV ke gae taba tše botse šidi ba re ke tše botse ga di tla ka beng mongaka le kgono taba šidi di beilwe ka motoropo ye kgolo ye tla ka mo ga Sekhukhune re rata go kwa gore le lena taba ye ke taba tše botse goba ke taba tše diwang go lena mongaka sa mathomo a ke go tamiše ke tamiše le ba bogedi le ba theeletši ke bue ke gore se segolo re le ba mošate wa Tauntšhabeleng re kwa re tikungwa ya ka lekomane ka magetle re kwa bose taba tše ditlang mo ga bo rena le kgono mo feta go motubatse Sekhukhune ka kakaretšo re kwa re thabile
le bana ba mo ka moka re tshepa gore motse wa mo ka moka na ga ona o tla thušega motse wa mo Sekhukhune tata gorena re kwa bose ke taba je di botse ke khale go laetša gore ke khale le letetše taba ya go etša ye ya project ya go swana le gore le tlelebele toropo ye kgolo mo e leng gore le lena le tlo kgolega nna e ka ba e le gore se ra goreng go lena le setšhaba se Mokgalabe nnete ke tišiletše gore polelo e botse gantši go ka re wa itokeletša tafetše wa e sentše segolo thata ke gore re lebogela bana ba borena le bana ba rena gore ga ba sa tlo bula ka fase ga mehlare ba sa tsebe gore ba buletšeng ba tla tseba gore ga ba dutše ka fase mehlare go na le file gore ba ka tša pampiri tša bona ba kgona go iša gore ba kgone o tlo bereka re kwa le rena re le so re thabile Mokgalawe se segolo mo setšhabeng ka ona mantšu ao mmogedi wa Limpopo TV o tekwetše ba mošate wa Ntšhabeleng le bona ba re ba tengwa ya ka lekomane gore toropo ye kgolokgolo kgoparara e etla ka seleteng sa ga bona sa Sekhukhune mo e leng gore baswa ba re ba ka se ba sa dula ka tlase ga mehlare ba sa tsebe gore ba duletšeng ka gore menyetla she e tlile mo ngwaka re rata gore re tšee sebaka se re le leboge re taba tše botse tše ba letišetšang tšona le rena re di tiela magoswi thobela ke ya go leboga mongaka ka sona sebopego se mmogedi wa Limpopo TV taba tše ke tše bose dula o lebeletše Limpopo TV ke gae mogedi wa Limpopo TV le khono o re ka go la Beresfort ka mmasepaleng wa Tubatse feta kgomo mo e leng gore go be go swere kopano yeo go biditšwego magoši maloko a setšhaba borrakgwebo gore go tle go ahlahlwe taba yeo e leng gore ke taba tše botse go tlišwa toropo ye kgolo ya go ka lekana le Makgweng ra go la Gauteng mo e leng gore batho ba mo ga Sekhukhune ba tlo kgolega jwale rena re le ba Limpopo TV re be re le gona gore re tle re go kgobokeletše tšona ditaba tše Yeah.